আচ্ছা, আসলে এই বিষয়ে ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর জাকির নায়েক তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আমাদের দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধি শফিকুল ইসলাম। জাকির নায়েক সম্প্রতি সাউথ আফ্রিকা গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন আইএস হচ্ছে মিডিয়ার সৃষ্টি, এদের অস্তিত্বকে তিনি বিশ্বাস করেন না। এই বিষয়ে আমরা একটু তার মতামতটা দেখে আসি। বিশ্বজুড়ে নতুন আতঙ্কের নাম ইসলামিক স্টেট বা আইএস। মুখে ইসলামের কথা বললেও যাদের কার্যকলাপে ইসলামের লেশমাত্র নেই। তবে এই আইএস এর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করছেন না ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর জাকির নায়েক। আমি আইএস সম্পর্কে জানি না। আমি তাদের সম্পর্কে গণমাধ্যমেই শুনেছি। আমি শুনেছি তারা নির্দোষ লোককে হত্যা করে। যদি গণমাধ্যমের কথাই সত্যি হয় তবে আমি বলবো তারা ইসলাম মানে না, কারণ ইসলামে বলা নাই নির্দোষ কাউকে হত্যা করতে। বর্তমান বিশ্বে যে সহিংসতা হচ্ছে এর জন্য সবাই মুসলমানদের দায়ী করলেও ডক্টর জাকির নায়েক এর জন্য গণমাধ্যমই দায়ী বলে মন্তব্য করেন। এক ধরনের গণমাধ্যমে সবসময় মুসলমানদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের বুঝতে হবে ইসলামকে কিভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম, আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে ইসলামকে নিয়ে নানা রকম প্রোপাগান্ডা রয়েছে। মুসলমানদের মাঝে কিছু খারাপ লোক আছে, আর গণমাধ্যম তাদেরকে বিভিন্নভাবে চিত্রিত করে। তবে খারাপ লোক কিন্তু প্রতিটি সম্প্রদায়ের মাঝেই আছে। খ্রিস্টানদের মাঝেও খারাপ লোক আছে। আমি বলতে পারি আইআর এর কথা, আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি। আমি বলতে পারি ভারতেও এরা আছে। খারাপ লোক সবখানেই আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শুধুমাত্র মুসলমানদের মাঝেই এদের খোঁজা হয় এবং বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়, যা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। অতি সম্প্রতি ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করছে। এর জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী বলে মনে করেন এই ইসলামী চিন্তাবিদ। সেই সাথে বাংলাদেশে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। আমি বিশ্বাস করি অধিকাংশ হিন্দুরাই ভালো এবং আমরা শান্তিতেই আছি। আসলে রাজনীতিবিদরাই তাদের ভোট পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম বিভাজন সৃষ্টি করে, আর এ কারণেই তারা কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে। আমি বিশ্বাস করি ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়, তবে রাজনীতিবিদরাই হিন্দু মুসলমানদের মাঝে সংঘর্ষ তৈরি করে ভোট পাওয়ার আশায়। ইসলামের দোহাই দিয়ে মনুষ্যত্বহীন এই ঘৃণ্য কাজ থেকে সবাইকে সরে আসার আহ্বান জানান ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর জাকির নায়েক। আমি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলবো, বাংলাদেশের ধর্মমন্ত্রীকে বলবো, তারা আমাকে দাওয়াত দিক। আমি যদি সময় পাই আমি। দর্শক, আমরা শুনলাম আসলে এই আইএস এর সৃষ্টির পর থেকে যে একের পর এক বিপর্যয় সারা বিশ্বে, তার থেকে আমরাও মুক্ত নই। আমরা নিশ্চয়ই আইএস এর এই যে কর্মকাণ্ডকে আমরা সমর্থন করব না। A news reporter asked me that was I shocked at reading the news that came in headlines in most of the Indian newspaper that one of the terrorists who did the attack in Dhaka in Bangladesh was inspired by me. And I replied that there are two angles to it. Regarding me being shocked that a Bangladeshi was inspired by me, I would say no, I wasn't shocked. Because I appear on various different satellite channels. And in Peace TV network alone, there is a viewership of more than 100 million. And alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I inspire millions of people throughout the world. And the point to be noted is that on my personal Facebook alone, there are more than 14 million likes, out of which even I was shocked when I learned that 4 million, more than 27% of the likes are from Bangladesh. The maximum in any country in the world is from Bangladesh. And 4 million from Bangladesh, a country where majority don't speak English, and giving likes on my Facebook is astonishing. I was shocked. And the report says that more than 90% of the people in Bangladesh, they know me, and more than 50% of them are my fans. So if a person is inspired by my videos, it's not shocking. And we see that there are millions of people, Muslims and non-Muslims alike, that are inspired by my video and they come closer to Islam. And just because a person knows a personality who's famous and a celebrity, you cannot attribute every act of that person to the personality he is a follower of. Yes, I do agree that I inspire hundreds of thousands and millions of people close to Islam. But every fan of mine may not
follow everything what I say. Once a person comes closer to Islam, there are possibilities that he starts hearing other speakers. And today, as we are aware of, there are some people who misguide the Muslims. And in the name of Islam, they encourage them to kill innocent people, innocent human being, which is totally against the Quran. If you hear my talk, you will never ever find in any of my talks where I have condoned terrorism or killing an innocent human being. So the second part of the information that was given in the Indian newspapers was giving an indication that I inspired this act of killing innocent people, which অতি সম্প্রতি ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করছে। এর জন্য রাজনীতিবিদরাই দায়ী বলে মনে করেন এই ইসলামী চিন্তাবিদ। সেই সাথে বাংলাদেশে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন তিনি। Actually, I believe the most of the Hindus are very good. আমি বিশ্বাস করি অধিকাংশ হিন্দুরাই ভালো এবং আমরা শান্তিতেই আছি। আসলে রাজনীতিবিদরাই তাদের ভোট পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম বিভাজন সৃষ্টি করে, আর এ কারণেই তারা কিন্তু হিন্দু মুসলমানদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে। আমি বিশ্বাস করি ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা শান্তিপ্রিয়, তবে রাজনীতিবিদরাই হিন্দু মুসলমানদের মাঝে সংঘর্ষ তৈরি করে ভোট পাওয়ার আশায়। They are very peaceful, but it is the politicians who create all this fitna and they create all this problem just for their vote bank. ইসলামের দোহাই দিয়ে মনুষ্যত্বহীন এই ঘৃণ্য কাজ থেকে সবাইকে সরে আসার আহ্বান জানান ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর জাকির নায়েক। আমি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলবো, বাংলাদেশের ধর্মমন্ত্রীকে বলবো, তারা আমাকে দাওয়াত দিক। আমি যদি সময় পাই আমি I totally disagree. Brother said he's from Bangladesh and he likes Peace TV and likes my lecture. But recently, a few months back, the Bangladeshi government banned Peace TV. You know why? Because the Indian government told them to. The solution is that here we were talking about demonstration. What you can do, you can file a case in the High Court against the government that how did they ban a channel which is promoting peace? If you are sitting here and doing, it will not be useful. You should file a case in the High Court. And then you can have a peaceful demonstration there. Talking about demonstration, don't have violence. You could gather together 1 million, 2 million people in Bangladesh and ask the government, why did you ban? Just because the Indian government, a non-Muslim government, is telling a Muslim government to ban a Peace TV which is promoting peace, fighting against terrorism. The Indian government is laying an allegation because they don't want peace to spread. They don't want Islam to spread. Because of Peace TV and my lecture, there are tens of thousands and hundreds of thousands of non-Muslims in India becoming Muslim. So the government of India is afraid. So they're laying allegations, Zakir is spreading terrorism. And you understand? Yes. So what you should do, it's a majority Muslim country. You file a case in the High Court, not that you'll win, you'll lose, I know that. But at least protest. Not that if you file the case you will win, I know that. The government never allows the opposite person to win, most of the government. But at least protest. At least you'll get sawab. Our beloved Prophet, he said, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, if you see something wrong, you stop it with your hand. If you cannot stop it with the hand, stop it with the tongue. If you cannot stop it with the tongue, at least curse in your heart. So the Bangladeshi I know, out of 16 million people on the Facebook, my fans, about 4.5 million are from Bangladesh. Alhamdulillah.